classes. So try to attend that. Okay. Yes. So welcome to our day one web development class. So let me tell you what is this web development first of all. So basically, you know that web development, it's a kind of technology where we use to develop the websites, right? సో ఇది నేను అందుకు కొంతమంది తెలిసిన వాళ్ళకి కొంచెం బోర్ అవుతుంది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నందుకు. ఓకే, సో ఫర్ ద పీపుల్స్ హూ హ్యావ్ అ basic knowledge or who don't have any knowledge, for them I'm trying to clear the doubts. Okay. Yes. So web development is a kind of technology where we will use to develop the websites. Right. What kind of websites? So for example, let me talk about the Swiggy or Zomato. So what happens if there is no website for Swiggy or Zomato? Or let's take an Amazon. What happens if there is no website for Amazon? Is there any problem for the Amazon company? Or is there any problem for the Flipkart company if they don't have any websites? Anybody? Yes, definitely there is a problem for them. How it is? How it will give a problem for them? So మామూలుగా మీకు మన కస్టమర్స్కి ఎలా ప్రాబ్లం అవుతుంది? For example, if you want to purchase any laptop, so there is no website. Assume that there is no Flipkart website or there is no Flipkart app or anything. Okay, now you want to purchase a laptop. So you should travel to nearby location and you should search for the laptops, laptop services or laptop showrooms. You need to search for that and you need to purchase from there. For example, second day you want to purchase some other mobile. Again, you have to go to the shop which is nearby, like a Hyderabad or Bangalore, whatever it may be. On the third day, you want to purchase a washing machine. Your family want to purchase a washing machine. Again, you need to go to the some other location and you need to book a some Ola or cab, some other things to to carry that washing machine. సో ఇలాంటి పరిస్థితి అనమాట. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక మ్యాక్ బుక్ కొనాలనుకుంటున్నారు, అది మీ లొకేషన్ ఎక్కడ అవైలబుల్ లేదు, ఓన్లీ బెంగళూరులో ఉంది ఆర్ హైదరాబాద్ లో ఉంది, మీరు తిరుపతిలో ఉన్నారు. సో నౌ యూ వాంట్ టు ట్రావెల్ టు హైదరాబాద్ ఆర్ బెంగళూరు. ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ టు అస్ టు పర్చేస్ అ మ్యాక్ బుక్? మళ్ళీ 2000 చార్జెస్ పెట్టుకొని బెంగళూరు హైదరాబాద్ వెళ్ళి మనం పర్చేస్ చేసుకొని మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చి అవుతుంది అది? అఫ్ కోర్స్ ఇట్స్ పాసిబుల్, బట్ ఇట్స్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా చాలా అవుతుంది. సో వాట్ హ్యాపన్స్? సో యాక్చువల్గా ఏం చేశారంటే ఫ్లిప్కార్ట్ వాళ్ళు దీనికి సొల్యూషన్ కనబెట్టారు. సో దే బిల్డ్ అ మీడియేటర్ బిట్వీన్ ది కస్టమర్ అండ్ ద కంపెనీ, రైట్? సో కంపెనీకి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే వెబ్సైట్ టు ఇంక్రీజ్ దర్ బిజినెస్, టు ఇంక్రీజ్ దర్ సేల్స్. అదేవిధంగా కస్టమర్స్ కి ఎలా హెల్ప్ అవుతుందంటే టు పర్చేస్ ది ఐటమ్స్ ఆర్ ప్రోడక్ట్స్ జస్ట్ బై సిట్టింగ్ ఇన్ దేర్ హోమ్. అర్థమవుతుందా? అదే ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ లేకపోతే, ఒక మీడియేటర్ లేకపోతే ఏమవుతుంది? కస్టమర్ పర్చేస్ చేయలేడు తన ఇంట్లో నుంచి కూర్చొని. సిమిలర్ గా బిజినెస్ మ్యాన్స్, ఐ మీన్ ఫ్లిప్కార్ట్ కంపెనీ కూడా సేల్ చేయలేదు ప్రోడక్ట్స్. Isn't it? This how this mediator, this how this website will work as a mediator, right? I think you got the point, right? Just hit the thumbs up symbol if you got the point, or else let me explain you once again. Yes, I got only 3 responses. I just need more responses because there is nearly 15 people was there. Yes, thank you so much, because I need an interactive session, guys. It's not in a college lecture, right? Cool, thank you. Yes. So now let me know what are the technologies or what are the languages we can use to design the websites. Or if you want to become a web developer, what kind of technologies or what kind of languages you need to learn? Any basic languages? Come on, you know the answers. Yes, Shravani, HTML and CSS and JavaScript. This is the very basic one. Yes, Narsimha, Chaitanya, Deepa. Yes, exactly. You guys are absolutely right. Java for backend. Yes, of course, we will use for the web development. It is for a backend formula. The first one is front end, back end, and database. What is this front end? What is this back end? And what is this database? First of all, let me give a clarity on this. Later, I will deep dive into multiple concepts, right? So let's assume there is a Flipkart website. We can able to see product images, shirts, pants, and some chudidars and some other items. Similarly, we can able to see this products like electronic gadgets and etc. రైట్? మనం ఏదైతే చూడగలుగుతున్నామో యాప్ లో అవన్నీ ఫ్రంట్ ఎండ్ కిందకి వస్తాయి.
For example, let's take an Instagram. There will be a login page. If you want to log in into your website, sorry, your account, Instagram account, definitely you need to use user interface. Adi front end anamata. Then what about the back end? Back end is nothing but processing the data. So for example, let's take the same example. Instagram. మీరు ఫ్రంట్ ఎండ్ లో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేశారు. బ్యాక్ ఎండ్ లో మీది కరెక్ట్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఎలా తెలుస్తుంది? అసలు ఇన్స్టాగ్రామ్ కి ఎలా తెలుసు? హౌ ద ఇన్స్టాగ్రామ్ నో whether your username and password is correct or not? That's how the backend will come. So the backend will verify your details. So, and the second thing is database. సో మీరు రిజిస్టర్ అయ్యేటప్పుడు మీ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చి ఉంటారు. ఆ డీటెయిల్స్ అనేది డేటాబేస్ స్టోర్ అవుతుంది అనమాట. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు బ్యాక్ ఎండ్ ఏం చేస్తుందంటే account. If not, it will give a message invalid password and ID or invalid username and password. మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఎప్పుడైనా మనం ఇన్కరెక్ట్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఇన్వాలిడ్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తుంది. అసలు హౌ దట్ అప్లికేషన్ నో దట్ ఈస్ రాంగ్ పాస్వర్డ్ ఎలా తెలుస్తానికి? Just because there is some logic is running behind the Instagram application and some data which is related to you is stored in the database already while you're registering. That's how the application will work. Any application, any software, front end, back end, and database. Three things are very important, right? So now you want to decide what you want to become. You want to become a front end developer, or you want to become a back end developer, or you want to which is nothing but HTML, CSS, JavaScript, and Bootstrap, GitHub, right? So HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap is a framework of CSS, and GitHub. Let me explain everything. Don't worry and don't rush. Okay, we will learn everything. So I think now you got the point, right? What is this front end, back end, and database? Kumla, you will use Java for backend. Okay, Python also we will use. So for front end, HTML, CSS, JavaScript, you might ask, only three use chestara, inkem use cheyara ante there is a lot of languages. We can use React.js, we can use Node.js, we can use Vue.js, this Angular.js, lot of things are available. What is this Node.js, Angular.js, Vue.js, React.js? Anybody have an idea? Nothing, guys. It's just a framework of JavaScripts. It's just like a libraries of JavaScript. Ardhamavutunda? But you don't need to learn all the things. Any one is enough. If you are perfect in JavaScript, then React.js or Angular.js or Vue.js, any one framework is enough. You don't need to learn multiple things. One framework is enough to become a good front-end developer, right? But at the beginning, you should be perfect at HTML, CSS, JavaScript. When you're perfect in these three things, then only you can able to learn other frameworks of JavaScript. If not, you can't able to learn. Okay. Yes. Any doubts up to now? You can just have a question in your mind and you can just give a question at the end of the session. Just note down if you have any question and just throw that at the end of the session. Fine. So let me jump into the first one. Anybody have an idea about the HTML? Just text in the chat box, HTML. Yes, great. Fine. Cool. Mamata, Stravani, Chaitanya Deepa, Madhumita, Bharati. Great. Thank you for response. Great. Okay. So to write a web development code, we need an editor. We needed a text editor. What might be it? So we have a lot of text editors, guys. Sublime Text, Visual Studio, and we have other text editors also available. But most of the developers, they used to prefer the Visual Studio itself. So how to download it? I think you already know but for some people you don't know what is this Visual Studio and how to install this all the things. Let me give it just
small guidelines. You can just follow this and you can download the Visual Studio. And one more thing I forgot, how many people you're having a laptop? Give a genuine answer. Great, great. So almost out of 15, 90% of the students you are having. Super, great. So if not, మీకు ఒకవేళ మీ దగ్గర ల్యాప్టాప్ లేకపోతే ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ టు లర్న్ ద వెబ్ డెవలప్మెంట్. వై? బికాస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ ఇట్స్ ఎవ్రీథింగ్ లైక్ హ్యాండ్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో మీకు స్టార్టింగ్ 1 or 2 days మీకు కంటెంట్ ఉంటుంది. నేను యాక్చువల్గా థియరీ పార్ట్ చెప్తాను. ఆఫ్టర్ సెకండ్ డే ఇట్ విల్ బి లైక్ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ సెల్ఫ్. అర్థమవుతుంది అంటే మీరు ప్రతి ఒక్కటి మీరు కోడ్ రాస్తారు చేతులతోనే. సో దాట్ డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ నీడ్ ఇన్ అ ల్యాప్టాప్ ఎనీ కాన్ఫిగరేషన్. యూ డోంట్ నీడ్ అ హై లైక్ హై కాన్ఫిగరేషన్ ల్యాప్టాప్స్ 80,000 90,000 అవసరం లేదు. వెరీ బేసిక్ ల్యాప్టాప్స్ ఇస్ వెరీ ఇట్స్ గుడ్ ఎనఫ్ టు ప్రొసీడ్ విత్ ద వెబ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, ప్లీజ్ ఇన్ కేస్ మీకు లేకపోతే ట్రై టు అరేంజ్ ఫర్ 1 hour per day. It's more than enough, 1 hour per day. Okay, yes, great. So let me share the screen and let me guide you how to install the Visual Studio, right? Just give me a minute. So I hope my screen is visible, right? Please hit a thumbs up symbol if it is visible. Let me check once again. Oh, already visible. Great, cool. So just go to the Google or Chrome, search for Visual Studio, right? Visual Studio, just search for it. So you will get option called downloads. In the second line, you will get downloads. Click on it. So here we have two versions. This is Visual Studio 2022 and this normal Visual Studio. Just go for this Visual Studio, second one, which is sky blue color. Don't go for this, this logo or this color, because it was different. The platform was different and the interface was totally different. Don't go for this. Only go for this one, Visual Studio, which is in sky blue color. Okay, let me share the link with you. So when you click on this, you will get this, window versions or like operating system softwares. You can click on Windows 64 on Windows ERM 64. If you are using a Mac laptop like Apple laptop, you can go for the Mac OS. So most of the peoples, I think Windows itself, click on it. You will get download. It will get download. See. So again, here we have direct link. Let me share it with you. So when you click on it, automatically it starts, see, automatically it started to download, right? Let me share this link with you in the chat box. So actually, I already have the Visual Studio in my laptop. So if you don't have, you can just click on this and you can download the Visual Studio. I hope you got right. That will be a direct link option, direct download option. Just click on it and you can download the Visual Studio. Okay. So once you download it, how to set up that? Nothing. Just go to your files. Just go to your files and go to downloads and click on this one. There will be, or if you download it correctly, then it will get, still it is downloading. I don't want to download it again because I already have the Visual Studio, nothing. So you just need to click on next, next, next. So at the final thing, you will get finish button. Just click on it. That's it. The Visual Studio will launch. Okay. So how the Visual Studio will appears? Let me share you that also. Just give me a second. Let me share the Visual Studio. Yes, I hope the Visual Studio, the screen is visible, right, for everyone? Great. Thank you. Super.
Cool. So this is how the Visual Studio will look like, right? So here only we are going to write the entire HTML code, CSS code, JavaScript code, Bootstrap, and GitHub commands also. అర్థమవుతుందా? So the Visual Studio, it's like in a platform where you can develop multiple applications with multiple languages. You can use a Python, Java, C, C++, you know, advanced level like AWS, at the like different technology. DevOps, you can run the DevOps technologies. Different technologies you can develop through the Visual Studio. Why? Because ఎందుకు Visual Studio ప్రిఫర్ చేస్తారు? Anybody have an idea why the developers are almost prefer Visual Studio? Nothing, guys. Just because Visual Studio will provide the AI tools. What is this AI tools? We can call it as an extensions. So once you download the Visual Studio, or మీకు already మీ Visual Studio మీ laptop లో ఉంటే, just go through here. So here we have a button called like 4 boxes ఉంటాయి. Just click on it. Extension. This is called extensions, right? So here we need to download some extensions. ఎలా హెల్ప్ అవుతుందండి ఎక్స్టెన్షన్స్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ మీ గివ్ ఎ స్మాల్ వన్. జస్ట్ గివ్ మీ ఎ సెకండ్. న్యూ ఫైల్. So here I created one thing. So just for one click, I imported all the HTML code inside the VS Code. Just one click. I imported all the HTML code. So this is how the VS Code will help. Sorry, the extensions will help the VS Code. సో ఎక్స్టెన్షన్ లేకపోతే మీకు అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సబ్లైమ్ టెక్స్ట్ ఉంది. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు విఎస్ కోడ్. అర్థమవుతుందా? ఎక్లిప్స్ లో కూడా రన్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద విఎస్ కోడ్. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఇస్, మనకి వాటిల్లో అంత ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉండదు అనమాట. ఏఐ టూల్స్ అన్ని ఉండవు. అదే విజువల్ స్టూడియో అయితే మల్టిపుల్ ఏఐ టూల్స్. మీరు నార్మల్ గా రాస్తూ ఉంటే, కోడ్ రాస్తూ ఉంటే, యూ నో నీడ్ టు లైక్ స్క్రాచ్ నుంచి రాయని అవసరం లేదనమాట. ప్రతి ఒక్కటి మీరు స్క్రాచ్ నుంచి రాయని అవసరం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సి వెన్ ఐ సర్చ్ ఫర్ P, automatically it will suggest the paragraph. When I search for H1, automatically it will suggest the H1 tag. So similarly, ఏదైనా కూడా మీరు నార్మల్ గా రాస్తూ ఉంటే కూడా automatically it will suggest the tags అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో నేను LOREM అని రాస్తాను. ఆటోమేటిక్గా ఏం చేస్తుందంటే సజెస్ట్ చేస్తుంది అనమాట. లోరియం. వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ దిస్, ఐ విల్ గెట్ సమ్ ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ హియర్. అర్థమవుతుందా? ఐ ర్యాండమ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ హౌ ద ఎక్స్టెన్షన్ విల్ హెల్ప్ ది విజువల్ స్టూడియో టు రైట్ ది కోడ్ వెరీ ఫాస్ట్లీ అండ్ ఎఫెక్టివ్లీ. సో మీరు నార్మల్గా రాయాలంటే ఒక 5 minutes పడుతుంది. అదే ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటే 2-3 minutes లో మీరు ఎంటైర్ కోడ్ రాయగలుగుతారు అనమాట. అర్థమవుతుందా? సో దట్స్ హౌ ద VS Code will help, and the extensions will help the VS Code to write the code more faster and more effectively, right? So I think you got the point, right? How the Visual Studio help, and how why the most of the developers they prefer the Visual Studio to write a code. I think you got the point, right? Yes, Komala, nothing. Okay, cool, great. Yes, Mamta, great. So ఇంకొక సజెషన్ ఏంటి అంటే, ఫ్రమ్ టుమారో, ఐ డోంట్ నో ఎంతమంది మీరు ల్యాప్టాప్ నుంచి అటెండ్ అవుతుందో నాకు తెలియదు, బట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ట్రై టు అటెండ్ ఫ్రమ్ ది laptop itself. Why? Because so our intention is not trying to teach you the theoretical thing, because theoretical part everywhere available. Even in your college also they will give a theoretical part, but our company intention is to give the practical part. How it is means, so ikkada mem rastu untanu, at the same time meeru మీ ల్యాప్టాప్ లో సేమ్ థింగ్, at the same time మీరు సైమల్టేనియస్ గా మీరు కోడ్ రాస్తారు. అర్థమవుతుందా? డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ ఇంప్రూవ్ యువర్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్. At the same time practical knowledge you will get more. So that's very important, right? So just because I'm just trying to ask you that if anybody don't have a laptop, please make sure to arrange for a 1 hour. It's more than enough, right? మీరు నాతో కూడా 1 hour ప్రాక్టీస్ చేస్తే సరిపోతుంది. You no need to do any practice after that, right? Great.